Sir. It is unmuted, I think so. Yes, sir. Yes, okay. So in the first section, we discussed response of a high-pass filter to a sinusoidal wave. In that, we calculated gain, frequency response curve. Second, we are calculating what is step input. That means input is step, what is output voltage equation, and what is output waveform. Here we importance കൊടുക്കുന്നത് output voltage equation അതുപോലെ തന്നെ same time output waveform importance കൊടുക്കുന്നത്. So moving to the second part of the derivation, that is response of high pass filter when input is a step input. So നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ input എന്ന് പറയുന്നത് step ആണ്. Step signal I already discussed in the last class. Step input. Please remember that this is having an voltage V. Step input and voltage unity it is V. Then we need to calculate what is the output waveform. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. That means what is the equation of output? Equation, the same time equation അതുപോലെ തന്നെ waveform. Output voltage in the equation കണ്ടുപിടിക്കണം. We need to calculate what is the waveform. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So again, moving to the circuit part. Circuit we already know. For a high pass filter, capacitor, then resistor, R, this is C, output voltage V out, input, but input here it is a step input, current capital I. So here I'm starting the derivation part. So here in this derivation part, we'll start with input voltage. നമ്മൾ input voltage കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ ടെർമിനൽസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിൽ പോകും, കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ പോകും. What is all equation of voltage in the capacitor? I discussed in the first class. Equation I am writing straight down. This derivation part I already discussed in the earlier classes. That is voltage in a capacitor is 1 by C into integral I dt. Please refer that. Plus voltage in a resistor is simply I into R. This is the total input voltage. That means നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 6 വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, കുറച്ച് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ്. So I can write input voltage will be voltage across capacitor plus voltage across resistor. Voltage across capacitor is 1 by C in integral I dt, and voltage across resistor is simply I into R. Is this equation clear? Is this equation clear to you? Yes, sir. Yes. Then, this equation I am applying Laplace transform. I am applying Laplace transform. So V input എന്ന് പറയുന്നത് time variable quantity ആണ്. So this will become V in of S. Capacitor ഒരു constant ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ time variable അല്ല, അതുകൊണ്ട് 1 by C. What is integral I dt? What is the Laplace transform of integral I dt? I of S by Yes. I of S. Current in the I of S. Integral in the 1 by S. Plus again current in the Laplace transform I of S. Resistance constant ആണ്. It is not time dependent. So this is R. Again I am modifying this equation. V in of S equal 1 by S I am taking common. So this will becomes 1 by S C plus R. Taking the slides, next slide. So I am calculating, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു, വി ഇൻ ഇക്വേഷൻ വി ഇൻ ഓഫ് എസ്.
that is I of s into I of s into forgot 1 by 1 S by SC plus R. yes no r plus 1 by s. Yes. Yes. So this will be I of s into r plus 1 by sc. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ അതിനകത്ത് എനിക്ക് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ് ഐ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ വി ഇൻ ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് 1 ബൈ എസ് സി. ഇനി നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് സർക്യൂട്ട്. So from here I am taking the output voltage. So I can write output voltage equation is I into R. So if you are taking into Laplace transform, I can get V out of S equal I of S into R. Is this clear to you, this equation? So one more equation Yes. is there. V out of S, that is equal 1 by S, sorry, I of S into R. So this equation I can substitute in I of S. Then I can write V out of S. Sorry, mistake. That is V out of S equal V in of S divided by R plus 1 by SC. This is the value of I of S into R. So നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് ഏത് ഡൊമൈനിലാണ്? ഏത് ഡൊമൈനിലാണ്? S domain. ഡൊമൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈനിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിടക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊരു ഈ ഇക്വേഷനെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? ടൈം ഡൊമൈനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം നമ്മൾ എടുക്കണം. So again I am taking this equation and writing in the next slide. So step response of high pass filter we are discussing, and we got the output voltage equation, that is V out of S, that will be equal R into V in of S divided by R plus 1 by SC. ഇതാണ് കിട്ടിയത്. So what I am doing here is I am dividing with respect to R in numerator and denominator. Then I will get V in of S divided by 1 plus 1 by SCR. Is that clear? ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? Yes, sir. Yes. ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതല്ലേ, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്നാ ഇൻപുട്ടാ? What input we are giving over here? Step which is having an voltage of V of S. What is the Laplace transform of this signal? Or I am asking what is V in of S? What is the Laplace transform of the step input? 1 by S. 1 by S. By S. But it is having an voltage of what? V. So V in of S is V by S. So clear? Clear ayo. V in of S I can replace it as 1 plus V by S replace idu. You got the logic?
പിടികിട്ടിയോ? പറഞ്ഞ കാര്യം പിടികിട്ടിയോ? Yes, sir. നമ്മൾ V in of S എന്ന് പറയുന്നത് V in is step input Laplace transform is 1 by S, but it is having an voltage of V, so we can replace it B by S. So substituting V in of S divided V in of S, so we got that equation. Then I am again modifying that equation. I assume കൊണ്ട് multiply on bracket open ചെയ്യണം. So I will get V divided by S plus 1 by RC. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ശരിയാണോ? ഇത് sorry, this is V out of S. So I got this equation as step response. In a title, I am giving this slide as a PDF document to you as a single PDF so that you can refer this PDF for your notes. In written notes, you can make this as a soft copy, as a PDF file. And in the class, I am making like an PDF document. These slides and PDF file I am giving to you. So at the same time, I am giving this video lecture recorded version so that you can use both for your reference. So we got this equation as എന്താണ് equation കിട്ടിയത്? I forgot. V out of S equal to V V divided by S plus 1 by R. S plus RC. Sorry. I got it. Is this correct? S plus 1 by RC. By RC. Correct. Then applying inverse Laplace transform. So V out of S becomes V out of T. V എന്ന് പറയുന്നത്, so what is inverse Laplace transform of 1 divided by 1 plus 1 by RC? E raised to minus 1 by RC. That is V into E raised to minus AT. 1 by R. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by RC ആണ് into T ആണ്. RC into T. T, right? Then ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. This R into C, please note it has called time constant of the circuit. It is called time constant of the high pass filter. So this is an equation. We have to remember this equation. What is time constant of an high pass filter? That is RC, and this is represented by the letter tau. So I can write output voltage equation V output equal V into E raised to minus T by tau. Is it clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, next again. So we are discussing the step response of a high pass filter. So I got output voltage equation is V into E raised to minus T by tau. And input is like this. Input ഇങ്ങനെ signal ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. So can you draw this output signal? Can you draw this output signal? This is input. Yes. ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുക. So exponential decreasing. So how will you getting this value? I need to get the value. Just substitute t equal to 0. Just substitute t equal to 0. So when t equal to 0, what is V output? When t equal to 0, what is V out? V into E raised to minus 0. That is what? V. Okay. So at this point, I got like this. Next, what is t equal to infinity? V output will be equal to capital V into E raised to minus infinity. What is E raised to minus infinity? 0. So what will be the equation? Draw. Infinity ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് 0, 0. That is called exponentially
decreasing signal. So that is the response of a high pass filter if you are giving step as an input. So you got the logic? Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനിരുന്നത്. Let me conclude the topics, what we have discussed here. I'm just stopping the recording and I will conclude in the section.